ewo mrahye bedwefia na chese mpanyifo ahwe ama na swai a enche kra na chese wo hye na dwuma ase a ne sa na ukopie mu ewo mrahye bedweni a chame hini owo albansuma na gbagben ena odi efutuo akoma dom kuma no se aya munya abotre kakra ewum se modoso de nanso se aya dom kitwa no ana se dom kuma no ekasa dom kese no muntie dom kese no muntie omo na momfa no asopem enye abrini na mba be gina aka se masem na ede esanse modoso ninti no efutuo we na mrahye bedwefie chame hini a WOHO odi ama dom kese no se aya adwobrɛ ye kasa munti yenti ensem ni bia speaker edituya Madam Ewrabna Obin edi enigye eni akokruduro eni wura mrahye bedwefie ho no mo ifi se ekwanya wonam so de bepie mu ha 95.1 enya ade a wafa no bete kra entokwako mansotwe eni niema bebre eni wafa mu nanso sesei de ade adipefe amamfo a ewa Abubakar no wanya wo mrahye bedweni I Obin Arabina do in the name of the Almighty God swear and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of parliament. Discharge the duties of a member of parliament. So help me God. So help me God. Mrahye bedwa kasamafo eso ne nsa anaso kra se wo hwe emamami esuaye ese mrahye bedweni nanso edumkuma mufo de wo se wo bu ofu kra aden a wo mpanyini wura Frank no dom pressure senko ba be kasa enya ade a speaker of parliament man kwan enam so emadom kuma mufo esori ififie ho no mokoi. We in the minority want to make FM 95.1 a quick comment before the member elect is sworn in, and I seek your indulgence to do this quickly. Minority has given notice that they have something to say, and so that will be said after I have sworn in the candidate. If that is the turn of event, then we in the minority, for the records, cannot be part of the swearing in. Yes, we cannot be part of the swearing in. We are working on it. And this one... Nancy Nemu, Madam Ewrabna Obin, Onua FM 95.1 bedweni edma Abubakar abatom pesuasofo ewo mrahye bedwefie hono. Mr. Speaker, I want to assure Ghanaians that what President John Dramani Mahama said when he was being sworn in still stands, that the National Democratic Congress will not abuse the majority given to it by Ghanaians. We will use it wisely, we will use it properly, and we will make sure that these numbers inure to the benefit of Ghanaians. Mrahye bedwa kasamafo enkasa yemu no en wo se amanyosemu pinchen obi amfanto nchen na wo nyina enye adwumabom. So you must have the patience, you must have the tolerance to listen to the other side. Remove totally the issue of violence from our lives, particularly our political lives, not only in the elections, but also in the House, particularly when you are making submissions. Most of the words you use are not only intemperate, but even the manner in which they are uttered shows violence. Madam Ewrabna Obin yasisi yesai no semrahye bedwani no abema NDC majority caucus anaso krase dom kese mu nipadodo no akodru wo ha adwe wotwe 188 emu wo ha adwe wotwe 984 eye NDC mrahye bedwafo ankasa ena emu 9 eye kontekrofo na chese ne ekoso ewo mrahye bedwafie no ena yede atu wenim no speaker se ewom se dom kase no mu wo numbers ne de modoso na so mamfa eno no entieti adom kuma no fa hodie so wakasa monso muntie na monso mu ewa sopem nyina ne se ye pe o man no kanko abu
se afi no eba behya asie bia enhwehweye mu no wo man foto samfo a eye finance minister edi ensem ahodo kuchiregu nkrata so kokenkan wo mrahye badwafie a ye frɛ no budget wo man no akɔnhumasika sika dodo sen eni yetwa ede ahwɛ enyarewa ho nsɛm sika dodo sen ni yetwa ne ede akɔ enwomasua mu sika dodo sen ni yetwa ne ede akɔ ha saa kontabuo no nyina no ye de gu enwoma a ye frɛ no wo man no budget ne mu kokenkan afi emfiti ase bia na se kenkan wi a afi no ekɔ enimfimfini kakra empanimfo san so bu nkompo san so sese esan so hwese se sika dodo a sese yese yemfa hye budget ni mu no emu dodo sen ene beson wo se esan de kakra ka ho ana so kra se ekɔ sen de ye no afi ni mfimfini sa no ye frɛ no mid-year budget review afi 2025 dia ekɔ so no ana so kra se eba be kɔ so no ya wada idi ani mu ye ya eye 24 bosomia iwo mu ena foto samfo yewra kesel atoforsen ebekɔ mrahye badwafie no akɔ kenkan no nti no ye ne Ghana manfo bi nim atwetwe nkɔmɔ a ne ebusa wadwenkyerɛ ene enema a wo hwɛ animu sɛ wɔbɛteɛ ɛwɔ saa mid-year budget review no emu na no na ye nsɛntwerɛfo ekopie mu ɛwɔ abusuo kan wɔne a wɔyɛ spare parts dealers no wɔno nkɔtwetwe nkɔmɔ na de wɔkasa ɛma wɔn public relations officer edema abusuo kan spare parts dealers association wura techi ado kasa na wose ene dollar ne de abafom ene Ghana cedi na ho odena omampanyi John Dramani Mahama ka se obehwe na ayepe anaso krase abafom no abafom ya eboa nenso how ba kwa abusuo kan foso wo mu ene se dollar no wonya bi kra nto beebi a wo pe dollar no na adwadifo de akwa ama no ne akwa ne ma de aba ne ade dollar ne ho ayedene ohunu beebi a dollar ne hye enu nti mid-year budget review no a ya wada ye ba bekenkan no abusuo kan panimfo so wo hwɛ ani mu pa se aban beye bibia afa ho na dollar no wokɔ beebi a ɛwɔ se wɔn saka Tachi ado kyerɛ mu sɛ deɛ wɔn ɛhwɛ animu ɛde afi wɔsoafo a wɔhwɛ ɔman yi sikasɛm ɛho ensɛm so wɔn sɛ ɔbɛkasa ɛde afa flat rate no ɛho na ebio wɔn asan ahwɛ na import duties no wɔn atimi ate so ama wɔn ɛwɔ port Onua FM 95.1 say yetua duty our spare parts a woman hu because it's very important because argument ni say ye spare parts yetua duty by charges ni ye friend say taxes ni yetua ebi nso say yetua duties enti no ase ebi wa ha finance minister no woman hu ni clear na ye hu say customer officers GIO for and I say ye agent for no na omo boy podia na ye hu ye say dollar no wo ko bank sa wunya yes or call for Galgal for or my sovereign states na utimi ko bank na ubra so nya $1 akofa oniama na yes or call buchi Galgan be free baby for na determine economy na mayen and so yem peniful Dr. Tofos and Dr. Sema they are doing their best but yes it could be about buchi for until banks no managers or banks no omo our enemy Onua FM 95.1 enyemu nyina ebubaka se ko Galgal no enti ono no oboya so moye omo ededifo no we yesa na omo abano kwa ho ye because dollar ba from 10 point something na me ko Galgal ni na me sim kwa $4 this me turn 13 cedis we mu aso 10 point something the difference is very huge. Osan ade adesrade etoa so ema aban ne say won hwe say Ghana Revenue Authority fo a abreni abribia no wo na wo so e wo madwadi bia na wo ede abanbofo asojafo na afa posifo a etuo ebobo wo ho ede beje wo tax no aban ye enhwe na oma wo enyai revenue no wo hwe market no ma na wo ne mu tuo ekutekuta wo eje revenue se wo je GIO fo how intimidation no na have so can from baby omo kan try say they should stop those things esa na omo panyin no ote so no me hu she ba bi ko aso so no Onua FM 95.1 revenue common scale ka wabeji yes all the just say very full armed person no dem ba there be we don't do that so that say we don't do that. Onua kase etoa so ene entoma hema a owo kaneshi edwam edi enkomo Helen akon emono so kire mu se wamo so de no import duties na na wamo stressa aban no enhwe enya ho bibi enfama mo efri se sai wamo dwumadie pa to bia person ikro mu nyefe
Yenim said duty ni niama no taxes ni niama no eno na ye de siesie ye man. Nti omo ma ne ba foma. Wo be so bia betua, obi antumi nka say o di duty. One because on him say obetumi afford that atua. Na kosoro sade a ye ntumi. Eyesa niama no kra wo kofa kra sometimes e bi mu kra ja wo. Onua FM 95.1. Nti omo ma ne mbrɛ fom. Na ye nyina ye ho atɔ ye na afede ye nyina ye adwuma. Entuma ehima esan etwa so say Ghana entuma no eyade a ne bo eyeden etine pen pi no eya na enkrofo ehwe se womo ebeto foreign one no achan Ghana de no na fe foreign no so no okwan a enam so ebeba bepie mu ewo Ghana no eno so no eya na akoye boachi bi edin ye ntuma fo no say ye ton foreign one ye ton Ghana de na most of the time no Ghana de no nko foreign one na eko nti ayesa ya yeton no haye chemicals na ye crab de ba no e ba foam a Ghana de no su be ba foam Ghana edwadifo enumu asem eniema a wo hwe animu se aban ebeye ewo media budget review a ya wada idi 95.1 to sam for Dr. Kesel atofo de be kwa akoto dwa no de edwadifo ehwe animu no ebubi na yensem tru ni sapoma ekoji ya yede asombo no ye gina we so atwa hu tew ewe yankase boyi so ye ba ensem de aka ne doso tweye Ecobank Mobile, they make me say, Ecobank Mobile, they make me crazy. Download it and use it. It gon' make your life so easy. Download it. You go enjoy it. In my chain. Come make a download them for you. Cause you can pay bills, you can buy credit, you can pay school fees, even just tight with the Apple. Onua FM 95.1. Life is easy with the EcoBank mobile app. You can pay your bills, transfer to and from mobile wallet, virtual card creation, transfer to other banks, express account opening, scan and pay, express cash, all at your fingertips with the EcoBank mobile app. You know it's 5-star life with EcoBank. Can promise. Ago man, within some different kwa edumekuo nchen emmamo. Yede kwa mixture bae, buji tumu kama. Afa yede foforo aba, kwa plus mixture and a kwa empty mixture. Kwa mixture eboa ama onipedua nya hoden no. Na kwa plus mixture nso eboa immune system. Fa kwa mixture Onua FM 95.1. Afa so yede malaria dot atahwe abedwa so. Yede de kwa empty mixture. Kwa mixture, kwa plus mixture, any kwa empty mixture, enye ma pinfo, e ma omo ma kola no fo, any kola, omundi mfie dumienu. Hwe se, why test? I kire se o malaria mo wanu bi e wo mogemu. Ansa na wafa kwa empty mixture. Opedudu etu a. Fre kwa edumekuo no e wo 0244 726611 ana 059 165 5778. FDA agi egwedie nkratoyi ato. Area yensama ye ho akwa babiomu ugusuwa tie Onua 95.1 FM ko Facebook ne so ye demu e wo hono mo kwa no wa like no wa share na wo de wo comment no aba me si amrepemu no ye be kan ni nyina e de ama wo ye to aso anaga na mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wakwa akopie mu e wo Accra Technical University na eno no okoye no wakwa akoyi Ora anase ni dino e Professor Ernest Abochi se onye titineni enfama mo governing council no ewo Accra Technical University na ora yi ba behwe se nhihye a empanifo ede beba no bibia ebekoyie ama school no ejina ne naso na konkan yenti ensem ni bia ekoso ewo dwumedie no ase ene enwoye amamre ene amane ma governing council edema Accra Technical University wopa wonom eho entoma ede afnahye wonsemu ma wosai na wo fiti wo dwumadie ase Ghana so afo ya ohwe nwasi ho nsem so Haruna Idrisu ede to council yanim se wonom enye dwumaden emfa mo asede ebeya
obɛboa ama suapɔn no wɔnom dwumadi ahodoɔ nyinaa no dodoɔ na Onua FM 95.1 na aboa mabotaye nti a wɔde ɛte suapɔn no atumi aba mu. Wɔsan ɛde to dwabiem ɛsrɛ Professor Ernest Abochi ya wɔno ɛna ɛyɛ council chair yi sɛ wɔhwɛ na wɔmmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnom ɛbra wɔbɛdi adeɛ sɛ governing council ɛde ama Accra Technical University no wɔnom ɛbɛma enwumasua ɛho nsɛm ahia wɔnom ɛwɔ suapɔn no emu. Yɛne mo ɛkɛsɛ Accra Technical University no adampan ya wɔnom ɛni vice chancellor ɛwɔ suapɔn no emu a akɔyɛ nsɛm pii aka ho bie ama akadeɛ ɛna afei nyɛma ahodoɔ wɔsi wonya mɛboa adesua ɛne adekyerɛ no ne nyinaa ɛnso atɔ agyegye mu. Many uncompleted GET farm projects, some dating back 2012, 2014, that remains uncompleted. That comes as cost to the state and cost to the taxpayer. And even now, when you ask the contractors to go to site, they'll be struggling to bear the cost variations that may not even reflect contract terms and contract values. Urahana Drisu Etuaso editor governing council enim se wonom emwa na enema ahodo titiriw adan ahodo a wonom AC ewo suapon mu a aka ensensemu ni nyina no wontumi enwie se de beye beboa enwumasua ewo suapon no emu. Let us not see technical education as being dedicated or the reserve for the less academically inclined or those young ones that are not conformists. So we need to brand technical education as an acceptable alternative route to employability. Professor Ernest Abochi enso editudwa ekire se hadwin ye papapa se na esuapon no eda ho na wonom eni vice chancellor Onua FM 95.1 ahodo a ekoso ewosuapon no mu no ne nyina eyade a emmoa ewokwan bia so emasuapon no entumi entumpon. Anybody we are looking for today to perform technical work invariably is likely to come from a neighboring West African country. If you invite someone to come and work in your house, I don't think we should have a university the standing of Accra Technical University and we continue suffering that while the situation of unemployment aggravates. Professor Ernest Abochi and our training can ye kase no yet titini Erema Governing Council Accra Technical University not just say Ghana Mampini His Excellency John Dramani Mahama and yina and nay so after shame who mention sem so Haruna Idrisu okopie mu ewo. Ugusu etie Onua 95.1 FM nwenu nsia kasebo Facebook no eso ayede eso ayefe eso ayeshi efise emfunini etwa jiro ya echeche nsem ayede sum woni nyina emu enunti wo ba ya like page ne emaye na afi share ma afoforo nsanka bi na sanso fa wadwen kire eto ho ebrepa mu no ye bekenkan e de asom yenko achim wenchi na enche kra na ebeto dwase amna ya amamfo komu kokodi galamse amena bi ebugumu ema yese koya arehosem a na enipa bebre akwakosha amana nase na ebeto dwa efoforo no opanyin kwankyerefo anaso kra se aban krache ya wo empotam ho no mo de nchembo district no wone ensentwerefo didi nkomo ekyirikyirimu ehwe de wo yese na ade asa enunti ebra onya mfidie ni ade no utimi yi nipa ni bi eme bi nya wonti didi mu ekyire no ebie hu se yese amana ni buye no enipa ehya amana na se be se aduasa yese afedie mpanimfo so mu nya mfidie ya yedi koyi won ene ade eno enenne yenkase eboso awia premto bre no ye ne opanyin kwankyerefo a ugina mu edema nadmo ewo mpotam ho no mo yetwe ben no ne ebusa anse opanyin saa trenche mu esi ye no poti no ankasa enesen emu nkyirimu enesen enei enipa dodo sen ankasa ne wuye dodo sen ene wo yarigwa yaresabia dodo sen ne motimi ayi won ena papa yi edi nkyirimu emaye de dikai no ma me kalupi etan se information nkofo edi tudwa ni samo di tudwa no ense atorenchem ni sie no sada na atorenchem ni sie na ye nipa nan nipa nan na ye yi wo no nyensa efrimu na nipa baako me no ka se sie 95.1 ayaresa na aya nkofo di tumu na nipa ni di kemu na nipa eti emaye ye juma kopim me menda no ebo nche wo mu ina e di machine se na be ya
Chinibia, Memno, Cassati, you show me now. Intino, the dear why who Intino, and they are no Cassay. A reporter that only said, at Torrentemasi, Emma Nipa and 9, and at Torrentemano 2 and a Nipa me and Sa Ayadin, a free mo. Nipa Bako Eda Ayarasa, and this will be a dinner baby no Cassa and a Nipa 15, a was here, and a Nipa will be in how, okay, the nonny reporter. The Tosudium Senia will be saying, they are there, Yagusua, ye 2 1 more. Cecilia Mino Cassa Yama, Sa Potemono, will be in how or Hobio. Yeah, 95.1. Now, you who quite the first one, natural recommendation, the Ama District Assembly, no, Naya, the first one, Samuel Mano, NCBU. Now, a do baby, Omo Yumana and Casano, Oma Sweden, only Nipano, Casawu, Chilani say, baby, I will go a bit media to rent a mark Abba. Yeah, Mino Casequa, and they won't meeting any area. Would you afraid me? Acquire the first one to rent no NCBU. If you afraid me now, Pia Bontian, you know, okay. And on the way, and some ancient morphe call ya, or Penia, or da, Nadmu, ano, a ward, and Chambour district, Nimu, a Puyamantam Eastern region, wo church Musa, and some we see yeno, or the fat unia efficacy you so. Now, my mamma fatia say, in Ipadu do a prayer, not a say. Nipa wu ye na esi nipa ni bi nka me nanimu na akwese mpanimfo atwi wani se won konkɔhwehwɛ won aha e wu nua 95.1 FM nsɛm no ye kyire mu krogen man kosi ase ye to aso na afi be 2020 ne mo na ya dia enkofo bi call high court se ora na sa branti e friend Kevin Taylor ya dia wakeka nsɛm bi a entwe yie na wakeka nsɛm no e de etia wom. Na and I'm so I'm a high court no eshe say or the bench warrant aba yenkochi ora Kevin Taylor esan say wakika nsɛm bi edietia justice Eric Cheiba for na enen ni ababa betodwa and say Supreme Court says adewe watu egu wa gbatu egu krakrakra o si sa ohwe asema Kevin Taylor kan ye any near course was sabre na ehun hia ehun hyede hia se e wo se ye kokachi no na name rani ni oginemo ama Kevin Taylor asem we wakasa afa ho yenti nsem ni bia oditudwa reaction to what has just happened at the Supreme Court. You are moving the motion on behalf of you saw what happened. So yes. What happened? How do you receive this news from the Supreme Court? The decision of the Supreme Court. That's exactly what you wanted. You got what you wanted. We are happy to have that decision. And our client is now a free man. There was an issue about why it took you that long time before eventually having this done today. Yeah, the authorities are clear that when the decision is a nullity, it can be quashed anytime. So there's even a case of Cable Metal versus Barclays Bank, where the decision was quashed 9 years on. Okay, we wish you all the best. Okay. Thank you. Na chese manimni au dinemu Emma Kevin Taylor na o kase na ni nyina ne se Kevin Taylor sa high court ni ode ba ese yenkwoche no enyambe musa Onua 95.1 FM nwenu nsia kasebo enie yekɔ ensem fufuru mu na nei ade ba kwa wo my Ghana aba montene so pa eye how etete yen eye galamsey woni a wonfa emrakwan so emfantu efom agudie na wondwumadie ese wo manyi kwaye wo manyi ensu ene ade no sa galamsey ni ho asem ye ka ye nyaida ifrise amanyofo emra amanyofo enko no yentimi nko sa ntokwa ne enwieye galamsey guso ekoso ewo manyi mu enu nti ye nkyeye na chechefo ya wo university association teachers ya yeta etwa wontia efre wo yutage ne ade no ode ensem eba montene so se aban fa ne 9 from when na sa galamsey ntokwa ye ko no yentimi enko entuase if you said the esi say japade no enko yi ne no na anu ye aba ya eye defense minister yewura Dr. Edward Boama ede anu yi aba wo say galamsey ntokwa ne de ade aban ye krado pa ese wo beko atuase ese de be ya ebetimi afiri ho no mo na ehun ensunsanso bone no entimi ematimamufo eso
na utak for person mu chese said the aban yi ba ye strategies ni ade nhyehyɛ ya wo de gu akwan mu no e kame akwa se enye adwuma still galamsey da so wo ho nanso Dr. Omane Boama say entokwa ne de NDC aban gu so a wo kun enunti Ghana manfo enko akoma emfanto wonyem. Can we rely on body selection and fitness tests conducted years ago? Onua FM 95.1. Additionally, with the passage of time, many have exceeded the age limit. I'm excited to announce that, as has been communicated by the Commander-in-Chief, a comprehensive enlistment and recruitment exercise is to be undertaken with a view to increasing the manpower strength of the Ghana Armed Forces. Altogether, we are enlisting and recruiting 12,000 personnel within the next 3.5 years. Enunti eni a yebo ema emutie ye no eye Defense Minister Dr. Edward Omane Boama na ade edi ka bo amoatie ni ye bra na wo ka ensem a efa asra adom no ehu ekwan ya abanye ikemu 95.1 yetimi ekwo sisa nipa bi so nkonko ya asrafo nenso wokọ ye no enei NDC aban ba ye waye de friend se audit aye nhwehwemu ahu ni se sa amanfo ni bi wo hono mo a na won se emfata eso obekwa akoye asrafo enunti ne nam so a aban ayi sa nkofo no adi no na de ne nkepese bomamtie no eye bra no wo kasa ede afa galamsey ankasa ehu ene ede a aban eye na odi atu saa niema no asie abusuafo yenyina we isue na ayi ntwa ye hu tew emra ye ba ye de aboafo nkrato ba na afi kasebo no de aka nyina ye de ato aso. Wenu mato wote paiwo wonwa ya shiana yentem ko ya omoja mu hwehwemu na ebetumi ya malaria na sa ya malaria nso dia mempopo wote kra yentem ko pe Global Herbal Mixture ebetu na se 95.1 Global Herbal Mixture malaria do tatahwepa se wonu medroi enanson na se wo hu antowo a ko na ko hu doctor hyene nso se wo be ya omoja mu hwehwemu se wo malaria ansa na wanum Global Herbal Mixture se ope droi biato ko drugstore and licensed chemical store bi ebenwo na obenya biato se wonya nchechemu e konkanya free 0245 777752 and 0502 006714 droi enya ma pemfo abata ye wo manofo ene nkoda wonni mfiedumie no Global Herbal Mixture na waje so one time quick FDA agidwede nkato ya to Agoganaman, it is some deficua, and you may go and chain and mammo. Let the Mr. Baye, Muji to Mukama, after the Onua FM 95.1 empty mixture. Mr. Eboa, Amoni Pedriana Modeno, na Qua plus mixture, into a bow immune system for Qua mixture and the Qua plus mixture for Boa Pumude. I think so, the malaria just at a Abubakar. They didn't the Qua empty mixture. Qua mixture, Qua plus mixture, and the Qua empty mixture, and ye map him for a Mama Colano for, and in Kola, Umundi in Fie Duminu. She say, why a test? I just say, oh, malaria more be a womujimu, and son a wafa Qua empty mixture, Ope do tour. Fre Qua, a Dumekuno, a war, 0244 726611, and 059 165 5778. FDA, Agi, a good cratui at all. Amanfo yesanso mamwakwa aba eba Onua 95.1 FM nimenu sakase bo ayeguso echeche sem ede asommu no emu enunti yensan ye bekono na ye bonkomo ede fa ene galamsey entokwa aban ekun ene university teachers enkabomuku utag ensem awode abase weni nyi anamon a aban etuo ne ho ekame akoyese ayenya yentimi mfa enam ensifomu ye enchi woni a wodi bone no na yenye de wo se ye ema sa galamsey no ase etuo na ekatro se opanyi a ene wo ye Defense Minister Dr. Edward Omane Boama enso de anu yi aba ese achechirefo nkabomuku no adwobreo eya ade a NDC amanyuku aban a eti adwaso no waye krado pa ese galamsey no obekon na wotu ase yentie Dr. Edward Omane Boama enchemu.
in the fight against illegal mining, Galamsey. We are not out of the woods yet as a nation, but there is hope because there is a political will at the very top. We have reviewed the fight against illegal mining and have worked with stakeholders to reform the fight. The National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, NIMOS, is a product of that review exercise. The recovery of several forest reserves early this year, which our forest guards could not venture, was led by the Ghana Armed Forces. Additionally, the Navy supported land forces in Operation Hall 2 to combat illegal mining along River Ankobra in the western and western north regions. Since security along Ghana's inland waters and riverine areas, government launched the Blue Water Guard training program in 2025 this year. The Blue Water Guard initiative aims to establish 24-hour monitoring of Ghana's water bodies. It is a strategic intervention to tackle illegal mining activities, protect the environment, and restore Ghana's polluted water resources. The first batch of 453 personnel were trained by the Ghana Navy at the forward operating base at Ezimumbu. Erunti eni ayeti ye Dr. Edward Omaneboama a defense minister eni ebrofo de wa brusu biegu no pa. De wo pa chiri nyada ne se enya no kreda ese aban anamon a wotuo efa Galamsey ho no aban twene nan nya enya ade a wo koso wo se aban ya eye NDC amanyuku aban no wo opepa de efe no political way wo bi enunti Galamsey ni de wa adwene se wo beko na wotu ase de wo se aban ba ye no watete emabunu ya adwumade ye fe no Blue Water Guards eno no yese wonko enti won ho emfangu emontene so baby a insuwa Galamsey asɛ no aban enam saa nhyehyɛ no so pɛsɛ mabunu no bom pempen wo saa nsuo ni so sɛ de be ya ebeboa na amamfo entimi nkɔsɛ no ɛno nti Dr. Edward Omaneboama sɛ NDC aban ayɛ krado sɛ Galamsey no wo kon wotu ase pa. Ye to aso na ye hwe nhumesuansem na no ya so afọ hwe nhumesuansem ora Haruna Idrisu akopie mu ewo Wisconsin International University College nyina ne se okọ akwasra ewo honom na ebi onso sene wodi wonwuma ewo school pone mu no koye ekohwe ni mpanyifo edi nkomo na nkomo ni bia ebaye ene se aban no ama ankrankre universities anase suapon se wo momo mfie du se wonde wo ho se na be ya school for be abesua de wo ho no wo betumi ama mo certificate a wo mankasa wo mudin eda so na ene ora Haruna ekasa no ena obo school ya baso se eyade o ma ya de yie pa se ne o mo fa abefu mfidie so ede kire mo frɛ ya de no o ma ya de yie pa na enkane no sa 10-year charter ultimatum enkane no na aban ye twem no na 4 years pe ena o de ma mo na so aban we die sense o mo dwen o mo ho nti o ma mo mfie du se won hwe na won de won ho na nkomo no ekoso ye pa yentie ora Haruna Idrisu nsema odi tuja. I want to thank you. You are contributing immensely to the development of Ghana's human capital. I had a tour of the institution. I'm impressed particularly with the AI laboratory, but my joy was at the anatomy laboratory where the young lady took us through what happens there. I've requested that we extend the charter period, and my Lord, I'll borrow the words from you, not to perpetuity, but at least for the next decade. Those of you who are not ready, we would extend the charter period at least for not later than the next 10 years. That's enough room for you to build faculty, enough room for you to improve your infrastructure, both academic, residential, learning, and other resources. But as I said, I'm borrowing the word from my Lord Dochi, not to perpetuity. It cannot continue forever and ever that you haven't charted. So we'll give you an opportunity in the next couple of years to get yourself ready.
Ora Harry na Idriso na wote ni nka no say aban we de ya mamu mfie du se mo nkrekra mo ho na mo hwe kwan a mo wesimi adandan mo ho na sa 10 year ultimatum yi motumi anya embre na mankasa motumi agina mo na so se ankrankra suapon na nanu achi ana chancellor Edema Wisconsin International University College Dr. Paul Kofifin no so audit to just say ade we de encheda emwo mo ebe ma sukufo no bebre na omeni nje se wo kwa kope esuade ana se wo kwa kosuade ewo ankrankran suku na ye nyina ye nim se woni a wo ko school ewo ankrankran suapon no okwa certificate ebe ma wo ube se suku ahodo a ana se suapon ahodo a omo magidin wo gina wo nanso wodin ewa ase na bebi akosuade ewo ankrankran suku no so wonso wodin etato na no ono se eyesa na eboa na ekoba ne se wogina wo nanso sa obema certificate na school no kwa na wo ho dia dodo na eni nheda nje ho nti aban no enhwe na onye bibi emfa ho yenti ensem ni bia prof Porfin editudwa to force charter on people. As I said, charter has nothing to do with accreditation. Charter is a promotion. It's just like promoting me from A to B. Or say, okay, you are a college. Now we want to make you a university. If I'm satisfied, I'm happy with where I am, why don't you allow me to operate? And if it's working okay, why don't you let me operate that way? So the problem is the timeline, which they have given to us and said, by all means, after 4 years, you have to charter. After 10 years, you have to charter. That's why I didn't agree with the minister. And he said, there's no way, not me alone. We have 137 private universities. Almost 90% of them don't accept it. Dr. Paul Kofifin and our training can or say Sadio, we see me Ankara University. Me magia accreditation the year Juma me nka se me bese me come nim koye che me ko chata bibia enti baby a me wono munja ye nyina anya ono kwa o se ankran kwasu apon no edoso yie pa AUCC wo ho ye keka ho no so edoso me bo AUCC sanse ye me alma mater omu nyina doso baby omo wono eho aye enti aban no enja omo na omo operate sa na school for no emra ho yensan free enwumasua ho nsemu na afi galamse nkomo no yensan so ento aso yedo ekọ awowin empotemu amanfo e wo hanom no empanimfo ayi wadwene se galamse ntokwa no obekunu no wakunu yie pa titiriu woni a wafamra hye won semu na kwaye brituo mu de emra echichire ho se ema obia enkumu de fen forest reserve no woni a wasam wonhwene so se wode wonpeso de mra beye adwuma wobekọ saa amia na kwakoye galamse no empanimfo a ewo awowin empesua so se nyaade obema kwan kora enu nti wodo nan asifom ene won kontokwa dindindindindindindin enei yese excavators emfidie mumununtum ya wodi kotu netie dane asase na nie di pesika no empanimfo a ewo awowin se maako aduasa miensa 33 excavators eyade a wonsa aka wo se nyaade ode bema amanfo no kora no de bakwa akosei ensuo ene kwaye ya ewo mpotamu ho no mo no yentie ensem no enchiremu ankasa yehwesa dwumadie ya eka omampayini nyenhyehyɛ ya ahodo ane wode ama mansini mu akrachefo se wo mo enhwɛ na obia emo no ho modene sɛ de be ya ensase ne nsu a ɛsɛsɛ ne nafa kwanbɔne a yɛfa so etu fam agudie no ɛho ɛno na nam sama mansini mu krache ɛde abetu edwa sɛ wɔba ye watumi abɔ no ho modene ama ahobambɔ mu nsɛm ayɛ tawe pa ɛno nti yɛkasɛi ɛniɛma ahodo ane wagye afiri wɔn mu mutu ɛfam agudie bɔne no hɔnom no ɛyade sɛ abamba mu ɔden ɛda so 24 hour CCTV camera gyina so kyerɛ ben wɔkyerɛ mu ɛsɛ operation ɔmɔde hyehyɛ so ɛwɔ aboy forest reserve no wɔn matumi akye nkɔfoɔ edu no mu no emu nsia efiri Burkina Faso ɛne Guinea emu ɛnan nso ɛyɛ Ghana for sabre yi a yɛkasa deɛ wɔn atabire wɔn de wɔn akɔpie mu apolisifoɔ akakye na wɔn ɛyɛ nhwehwɛmu ahodoɔ ɛde afa wɔn dwumadi a wɔn edi wɔn patam hɔ no ɛho yɛnya na yɛkyi na yɛde kesi yɛ abɛka yɛ pool no yɛwɔ inventory saa inventory of saa yɛ nyinaa me no kasa me de copy akɔ national security blue gate me ankasa personally me de akɔ
sign the office of the president COP retired Kofi Boache with the copy Akomano ma call lance minister honorable Kofi Ama Boa also with the Akomano nti enya dia befa babia wo tremu ebiemu ese ene wo hawa wodo pino ana kwanya wodo ye faso etu fom agudie wa kwambone so e wompatem honom no essence ase kwa yebrantio ahodo ne sent wo mode kokobo emu oden ekọ ede amanyumaku ahodo no wo mu a wo mutu fom agudie no bi se woni a sabi ne nkrata asem endi mu no woni license a no efri minerals commission honom na wo behu no pa se ene wode aso akoba fom etu fom agudie e wo ne kwan bone so pa de ene wo mu so mu a wo beye mobo this machines na egu wono egu wo say ye twen say aban beka say anan say nti yen twen ma obi amfa na ibi amfa me hu na amfa meje no de amafo bebre na ba but omunim say always been very solid on the grounds in terms of the machines and say hey me ma obi amfa me na call if we are releasing back on this no and the uncle because some machines need you hu say eya wo mind the forest ni yusu a omo asay no asiesia me no ka say iguso a ye ko some machines we ni nyama ye hwe ye hu say on be say forest ni yusu ade a ye so ye de ni twa ye hu because omo am ja ye no krakra biemu no mensimu krachi editu edwa ese omo enya nente yese nkofo binom epeso mo fa kuntu na sia kwadada aposifo na wo mo twa sika bidema wo mo krampo na wo mo agi emfidi ahodo wo mo agi afiri wo mo ensem no eho enum na wo se wo mo hwe ye pa na enya ade ese sa ade no ebesi esanse mpanimfo ani ate a wo mo de nhihye ya ahodo agu akwa mu wei eya amanebo a efri awowin empotemu entokwa mpanimfo ekun edietia galamsey se wunyam fa Facebook comment into ho ama ho nye hanafato ho Facebook momrai na mo ne mra medical subom mon like ye page no mon comment mfangu ho ya ka kire mo se bre pam ya bekenkan edi amamo enti Facebook messages no emra na afins mon share ema afofro so enti enka onua 95.1 FM kasebo no ensema hodo a aka ye de esommo ye twaso ye koso menya nene ababa betodwa se mebno mo so menya ene oduma so krobo ena o masori o mubu efu yie pa ene nti ade o makasa na ningina ne se o mu ye so mbe ye kire edi eti o makwan o mu kire o makwan no atiti apansam nyenyenyenyenyenyenyenye na o mahwe ni ma se mpanyifo be ye bibi afa ho besi ne bibia nko so ye ene nti o mu ye so mo be ye kire na yes on be ye kire no ana so afọ hwe mantem honom ma merita akosie jei awati oni mpanyifo ekohia ewodem wokọ kansama wo wie ye wose o debi sa demonstration ya mo pese mo ye emba so esanse eyade a wo mo ba be hwe ama akwan atete apansam no yesiese na so timemfo se da ene de bia sa ya yese ye ka ye ho kakra na ma de abaso ekwan no ye besiesie ene me ame kwan me so me wi ame ka me de ya yese ye kasape o musi o ekwan no ye besiesie na so ye behwe moniwa munye ene nti so menya oduma se krobo emebnu ewo ho omubu efu ye papa ene omde ato mpanyifo ni se manhwe na mansiesie akwan no amfa mom a ye kire mo ye so mbeye na ene musi momunye no omde be hyehye so na no ana so afọ no so ede ato omanyum se ajobre yesi e be kwan no munya botre na munhwe enim na ye ka kwan asem a enye easy ukopie mu ewo ayi efri medie sam eni sam potem ho a kwan ye o beka se ne wo ekura so na so wo akra ya untu kan ko bibia ye akwan ne die bebre na anye na no ya wo wo poku ase nsa wo kwan no so no omonzo omon kasa ye pa kwan ne ye nim se contractor no besan babioma na so babioma empenyifo omon hwe na ya kwan no musiesie no emfa ma obibia na obi aho ento no abu ye ko asante mantemu na akopie mu ewukumase a bia ba ko a enuaton ehudwuma ekoso pa eye sokoban ye frɛ ho sokoban wood village enya asem keto akra na wo pe entabo wo di si dan wo di yempoma
wode ye epono wode ye akunwa entable business inua ton ekoso pa ewo Kumase Sokoban Wood Village ya enya asem ketwa na woni a wodi dwuma no wano demu a wokasa ese eto bebri ena ban ede agu wonko so a wontumi eto wofa ha tax wo se adoso dodo na wuyi eto ndi firi ho no mo a charge nkete inua ne fa ha na we yagew ha wadwuma pa enu nti Sokoban Wood Village adwumaifo ena kasa se saa niema ekoso no ama woni a se bi wayi wanim se obedi dwuma no mra ekwan papa so ya emra etachiri legal wood business woni a wo ye no enam saa ha wa etiti wonti no ama nipa bebiri no a agya achiredie ya opese wo fa nkuntunase na okotwa enua no illegal lumbering chainsaw operators ni ade no edoso enu nti aban entie won sufre na eto ahodo a wodi egu won konso no wonyi emfamfiri ho no mo wei eye dwamtenani edema Sokoban Wood Village Association wura adom nyama enene ensentro kasa ye ewu Kumase say the name konkran ya na yetua 1000 cedis why ho nkrata nyina no ma betobi ebi betobi konkran koton tie kra de ma omunya ne ma won kran asoprai wo munua ama wo betibi to nua ba bia aha ye ne surprise kese nti ye nkrata 1000 cedis no mo de ko ana ba we ba ye ja sabi oba say resetting se bia ba mba krokra sika ne etua de bia ye de ni mu na so a eja yin se ye ho beto ye we ba ya se de forestry for ye krata no a ye tua 4000 which is 40 million forestry for krata economy wo ma na ye ma ye sabi eje ne plenty forestry for krata na ye de ne ma no kwakwa ne kokoduru nkran ho a achimota so obi to bi de Alex forestry ni ona je coordinator with the Alex koko bi sa na wa ba che ne ma no ka no akwa kosi wo di akoro no na chiri kokosi wo a ya charge ne se ya o tim mo charge bia do kan se krata no a wo de ma ye no krata no enye krata so enye ne ye enye ne ye krata aye forest for na krata ene o mo asai forest officer no ya krata no ni dirigu ya se ne service number e krata no so ne phone number wo so e di krata no nya sa nipa na so friends ade ne bia o issue krata we e di ama asomasi aka we di aba na me ama ba to me ne ama koye madwuma no na waje ne ama no waje nso na kwade ne ka ho asam a ne ama no o sa to ama one to akura 6000 7,000 10,000 level we eye adehia wo Sokoban Wood Village woni a wo ton nua no wonu mu asem ebi eno no nkomo a wo twetwe no wonya entwetwe enwiye wo sanso sese ensem a wo ken mpanimfo entie forestry commission mpanimfo entie na wanye bibia amfa ho a na ene won so obefa won ho adwene pa sise ya anura minu ba ko loru ne ka ama ka ne ko horum unless no waji ka no ayi nema no gu ho oyi nema no ba 400 gu ho se pani ne bia panema no yesre asadi nkatia se wo ankran ma jondraman mama ne ne mpani fo ati se unless na wo ho no so MPP ni dia mo yi ne free kwan no so na mama ma fo hu to mo yetimi wa ha ase ye adwuma na adwuma na ye no yenim se unless oje usadi we oje 100 million nipa no so ya pepa na ma ya ha no oje 40 million ena less get 100 million no me bisa say 100 million no akwa ba ma na ana sha bosh ono no sa no ma ne aba abeton obia fre bibia oba village ya no beton ma for da akoton na ma to bi beto ade one paper 4000 to so mo de kwakwa na duma na obi tin che wo se wachi no nti sa wo beto ma na se achiwa o che ba ma ka beto ade bi mu sa wo duma duma amon be bre skade ahye mo no to nti ebe sire aban no se oho no ye de atete nsem bi e wo chire nsem a atete ni se sa brown no ye se ono na sponsor party no e na omudi no kosi ho wo ye MPP ni enti won fa kwan bi a wo fa so o mpeska enti e ka kire NDC for no place regional chairman regional friends say all of appointment the mama appoint to o man omunyi brown no free ho no omunyi Alex no free ho na ntisa preparation e be ye no wan hwe e mfa papa ma
Wonia Waton and Tabo Ewo Kumasi Sokoban Wood Village Epedifo Enumwa Semnono. Ye twaso yen call Mrashebe fie na yen nyina ye nim se aban we ba ewa pomudin sem so no or the Ghana Medical Trust Fund aba na eye bill sisia no e wo se call Mrashebe na wogitumu na se wogitumu area na chese abaye emra na aban a wo so ani wo mo mbeba nyina edibe ye adwuma na sa mahama kai ana se Ghana Medical Trust Fund ni nyina ne se wo ma wo menya yawe bi ti se kidney nom ne ne keka ho no ebehwe na aboa mo na o ma pomudin sem se wo kwaje ayarhwe ne ne ekeka ho no ebebo mo nene bill na akopie mu ewo Mrashebe mu na wo hwe se wo beka ho asem na so answer now say wo ba be kan ho asem no kra na opinyi ba ko first deputy minority whip Habib Idris sorry o si we dey yentumi nka ho asem adan ya nipa wo say ye betena se ne ye ka ho asem no yen soin enti ye ka ho asem a enyi yen ko Mrashebe ni enkotie ne ko so ewo ho. The argument that a member of a committee who is copiously captured under 96 to have the mandate to present a paper to this house is untenable, is totally unfounded. There's no basis to make any such argument. A member is mandated by our standing orders to have the capacity to lay a report or lay a paper on behalf of the committee. You can only be invoking Order 2152 if the report that we seek to lay and adopt is unsigned. 2152 says that the report must be signed by the chairman. The minister comes in hurriedly that he wants this bill to go through. Instead of picking an argument that will help the nation, that we are in a hurry to present this bill, you want to go by the rules. The effect, I haven't finished. Please sit. I haven't finished. Sit. The rules don't say that any member can sign a report. It appears the poor will be under attack because people are worried about co-payment, and taking 20% is like capping 20% and then establishing a trust of which is going to compete with the NHIA to weaken the NHIA. Mr. Speaker, we have been experiencing in recent time an explosion in non-communicable diseases cases. The NHIS has proven insufficient to deal with this serious crisis. There is no greater sense of urgency in our country today than the need to address this explosion in non-communicable diseases, which continues to take the lives of even the young. Na chese ne koso ewo Mrashebe fie no na utie ye no na kan hu ni se wafcon eyade ene o my Ghana ema no age na no awo ba ba kono den Isaac Ansa Pejaba has on this sports team ning na omo the commentary e dey bro nti bebi a wo bia ma radio no enda Onua 95.1 FM Facebook no so ye demo ho no commentary no e betwegu e wo ho nti ye de ning na esi midin ye de Nana Afia Oforiwaa mini abema Abubakar Sarpong yada mo ase amamomo